ndax su ma toppoon logique Dakar am dëkk yu ko jiitu waaye fi mu ne mooy capitale moom la ñëpp xam. So if he logically, for example, if he was following the Lebu history in Dakar, maanaam nga ne boo ko toppoon. ma ne su ma toppoon histoire. ci chronologie bi. donc Dakar ñëwagul position pour mu wax histoire am waaye nag foog ma brosser ko wax histoire am parce que mooy capitale bi. So if he was following the chronology, history of the Lebus, it's not time yet to talk about Dakar, but he want to talk about it just now because it's the capital. ndax histoire Jandeer a ngi fi kenn waxagu ko. Because the Jandeer history is here, he did not talk about it yet. histoire Jalaaw a ngi fi kenn waxagu ko. The Jalaaw history is here, he doesn't talk about it yet. histoire Jëgëj a ngi fi kenn waxagu ko. The Jëgëj history is here. histoire Jëlëg bi yëpp mu ngi fi kenn waxagu ko. The Jëlëg history also is here. waaye ci biir Jëlëg bi nag laa tànn ki nga xam ne mooy capitale muy Dakar pour mu wax histoire am tey. Histoire Jëlëg bi ci nga tànnee loolu. ci la tànnee Dakar. The Jëlëg history that he just choose to talk about a little bit is Dakar. Jëlëg bi boo ko déggee toujours ci wolof moo di suñu région bi nga xam ne mooy région ouest. For example, if you hear Jëlëg is always the east region. donc Dakar laa bëgg tey brosser histoire am incha allah. So he just want to talk about a little bit about the history of the Lebus community in Dakar. ñu bari ñu ngi dëkk Dakar mais xamuñu lan mooy Dakar. So many people they live in Dakar but they don't know what is Dakar mean. tubaab def na Dakar mais Wolof def na Ndakaaru. The French people they said Dakar but the Wolof they said Ndakaaru. xam nga Wolof toujours lépp lu commencé dee foog mu dolli si L apostrophe muy ndë. And the Wolof they always. Lebu surtout. The Lebu. Yeah. They always, for example, is any kind of words who start in D, they always put on in. lépp lu commencé B aussi foog mu dolli si M apostrophe muy mbë. And each word start in B, they always put on M. donc loolu si seen accent la. This is the accent of the Lebu. moo tax Dakar kenn mënu tudd histoire am te tuddoo Mboxeex. So you cannot talk about the Dakar history and not talk about Mboxeex. Mboxeex am na histoire aussi kenn tuddee ko ci Jëlëg bi la bokk. Mboxeex have his home history, but he did not talk about it yet because it's on the Jëlëg. waaye ci gàttal daal ci dislocation Mboxeex ci la Ndakaaru sosoo. I mean, just to make it short, it's at the dislocation of Mboxeex that Dakar came up. bari na yoo xam ne nag ko bëgg a xam foog nga ñëw ci man. There is a lot of things that, and many details that, if somebody wants to have them, you have to contact him. You have to come to visit him. Dakar ba ñuy jógee Mboxeex it dafa am groupe yu ñu séparé woo. ñu séparé ñaari groupe maanaam. Dakar bi ñuy jógee Mboxeex. waaw. People from Dakar when they was came in bi ñu fi jógee wala bi ñuy jógee Mboxeex pour dem sañ ci Dakar. So when people they leave Mboxeex to come to create Dakar, they was separate. They was two groups. donc ni ñu xam ne Dakar Mboxeex la jóge. So people have to know that Dakar came in Mboxeex. Mboxeex mooy stade Léopold Sédar Senghor actuel. Mboxeex is actually the stadium of Léopold Sédar Senghor, the biggest stadium in Dakar. donc foofu la ñu jógee ñoom waa Dakar. This is where they live and came to Dakar. boobu turu Dakar amagul. At that time, Dakar name doesn't exist. boobu Mboxeex la boobu mu ngi tudd Bay. That time they was call it Bay. ak fu ñuy wax Kusum. And Kusum. ñii awoon vers penku bi vers est ñoo tudd waa Beeñ. Vers est. waaw ñii awoon penku ñoo tudd Beeñ. maanaam bi ñu jógee Mboxeex ñii aw penku booru Yaraax ñoo tudd Beeñ. And the people when they get separate, the people who was at the east is those people that they call Bay. Beeñ. Naka. Beeñ. Beeñ mooy suuf su weex. Beeñ mooy suuf su weex sable blanc. Beeñ and Beeñ mean the white sand. alors ñii jaaroon vers ouest nag ñoo ñi nga xam ne ñooy waa Kusum. And those people who was at the west was those that they call the people from Kusum. Kusum boo ko déggee moo di xeer yu nekk ci biir géej di langa ci biti di langa ci biir géej kooku mooy Kusum. mooy lu Kusum. Kusum mean for example the coast where there is the many rocks.
donc ñaari ñooñu ñoo mujj dajaloo fondé Dakar. It's those two regions that they. mu di waa Beñ yi ak waa Kusum yi ñoo mujj fusionné fondé Dakar. Is Beñ and Kusum that who make blocks and then came Dakar. muy les 12 penc de Dakar. Is those 12 Dakar state. ci gàttal rek lu bari dama koy kii parce que lépp xajul ci émission. He just gonna talk about a little bit because you cannot say anything in this émission. xam nga ne ba ñuy jógee Mboxeex bàyyi woon na fi benn organisation boo xam ne bii bu ñu wax Lamana. bi ñuy jógee Mboxeex am na organisation bu ñu fi bàyyi woon parce que dañu organiser woon ñoom lébu yi ci Mboxeex bien avant Dakar di am. So before they leave Mboxeex, they used to have an organization that they call Laman. waaye mu di à l'époque président de la République. At that time, Laman was the president of the Republic. alors ñoom Dakar aussi ba ñu génnee fii dem fondé ji Beñ dañu am seen président de la République muy Laman. So when they came to Beñ, they used to have a president, and the president is called Laman. ñu bëri aussi histoire yu Beñ ak Kusum daf leen échappé. lébu yu bëri. Many Lebus they did not get the history of Kusum. dañuy ñu bëri dañuy jóg rek wax histoire u Dakar sans jaar ci histoire u Beñ ak histoire u Kusum. Many of them, when they talk about Dakar history, they just forgot to talk about Beñ and Kusum. kon di nga bàyyi un siècle boo xam ne bi bàyyi nga histoire am. So then you are losing 100 years of history. donc siècle boobu il faut histoire am ñu di ko xam di ko jàngal nit ñi. parce que ñu bëri daf leen and that 100 years people they have to talk about it and teach people that 100 years of history. mais bëri na ñoo xam ne histoire de Dakar ñu ngi ko commencé 1667. and some people they just start the Dakar history in 1667. ñenn ñi commencé ak 1695. Some of them they just started in 1695. 1685. ñenn ñi commencé ko 1790. Some of them they just started in 1790. ñenn ñi commencé ko 1795. Some of them they just started in 1795. te bien avant date yooyu yëpp am na histoire bu fi ne muy histoire Laman yi kenn du ko tudd ba léegi. and before those date it was a history, and that history was the Laman history. And many people they don't talk about it. te xam ngeen ne kenn du tudd Jaraaf ci Dakar te tuddoo Laman. And you cannot talk about Jaraaf in Dakar and not talk about Laman. kenn tudd Ndeye Jiréew ci Dakar te tuddoo Laman. You cannot talk about Ndeye Jiréew and not talk about Laman. kenn du tudd Saltige te tuddoo Laman. You cannot talk about Saltige and not talk about Laman. kon Laman cër la woon boo xam ne bii cër bu mag la woon bu ñu bàyyi histoire mu niil. So Laman for the Lebus community was a very big and high responsibility. So they don't have to not talk about it. They have to talk about it.